Okay, let's get started our session. Yeah, I think in last video, successfully we have completed first chapter called Introduction to Accounting Standards. Let me revise the entire chapter in a 5 minutes. Introduction to Accounting Standards. Accounting standards are written policy documents issued by the government with the help of two regulatory bodies. Those are MCA and NFRA. MCA means Ministry of Corporate Affairs. NFRA means National Financial Reporting Authority. With the help of these two bodies, accounting has been introduced by the government. Here government means not state governments or local governments. Here government means the central government. So this total standard covers 4 areas of any event or transaction. That is recognition, measurement, presentation and disclosure. So before that, once standards are designed, we have some standards and I am here to teach you the standards. But if you analyze deeply how the standards has been introduced, what was the standard setting process, that is not that much of easy as we are discussing in simple terms now. I told you very clearly, the main motto or objective of the accounting standards are to maintain consistency or uniformity in some kind of accounting policies. Otherwise, people will do as per their requirement or as per their thought process. But here, the biggest task of the body is, that means MCA or NFRA or government. First of all, they have to identify where the standard is required. For example, government undi sir, government ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ కడదాం అనుకుంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక రిజర్వాయర్ అండి, ఫార్మర్స్కి రిజర్వాయర్ ఫార్మింగ్ కోసం. రిజర్వాయర్ ఎక్కడ కట్టాలి సార్ అంటే ఎక్కడైతే ఫార్మింగ్ బాగుందో అక్కడ కట్టాలి సార్. రిజర్వాయర్ అక్కడ కట్టకుండా ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర కట్టుకున్నారు అనుకోండి సార్, అక్కడ నో యూజ్. సో అక్కడ బిగ్ టాస్క్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఏ ఏరియాలో కట్టాలి అని. ఒక ఏరియాలో కడితే ఇంకొక ఏరియా వాడు ఫీల్ అవుతాడు. నిజంగా కడితే బెనిఫిట్ ఉందా అవి కూడా ఆలోచించాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే బెనిఫిట్ ఉందా, ఏదైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా, డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా, అయ్యే కాస్ట్ ఎంత, బెనిఫిట్ ఎంత, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్. అలానే ఇక్కడ కూడా స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి వేర్ ద స్టాండర్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. That is called identification of area. Area means particular segment. Once that area is identified, then they have to constitute a group, that means a team of members. వాళ్ళు ఆ ఏరియాని స్టడీ చేసి దానిపైన ఒక స్టాండర్డ్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. అంతేగాని నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్ వీళ్ళు డిజైన్ చేయండి స్టాండర్డ్స్ని. ఒక ప్రాపర్ టీం ఉంటుంది సార్. ఆ టీంలో
there will be accounting experts, finance experts, there may be some chartered accountants or cost accountants like you and me. వీళ్ళందరూ కలిసి స్టాండర్డ్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో ఏరియా డిజైన్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో అలానే బెటర్ టీమ్ని కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వన్స్ టీమ్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద టోటల్ ఐడియా ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఇన్ గ్రాఫ్స్. దే విల్ present the total idea in graphs. After that they will circulate it to the bodies like ACCA, ICMA, any other kind of costing bodies, that means accounting bodies, commerce bodies. They will take the views of those bodies. After considering those views, and they will prepare a draft. Draft means it is not a finalized one. Once a draft is prepared, they will seek for suggestions or comments. After receiving comments from the people, if those comments or suggestions are necessarily required, they may modify it, they may consider it. If they feel that is not that much important, they will simply ignore it. If they feel those comments are very very important to upgrade in those draft, definitely they will consider and they will update those changes recommended by the people in the draft. Once draft and comments are completed, then the draft will become accounting standards. This is the total standard setting process. I told you very clearly, basically standards are two types: accounting standards, Ind AS. Accounting standards, or simply call it as AS. Indian accounting standards are called as Ind AS. Sir, already we have accounting standards, then what is the purpose of Ind AS, sir? I told you very clearly in the previous videos, Ind AS is basically converged standards from IFRS. Sir, what is this IFRS, sir? Nonsense. IFRS means International Financial Reporting Standards. ఎలాగైతే ఇండియాలో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో అలానే ఫారెన్లో IFRS ఫాలో అవుతారు. డ్యూ టు గ్లోబలైజేషన్ ఇండియాలో ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఫారెన్లో ఇండియా పీపుల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల అకౌంట్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంది స్టాండర్డ్స్ వల్ల. సో టు మ్యాచ్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్, so we need additional standards because our standards are different from IFRS. Our AS accounting standards are completely from the scratch to the from the scratch to the end, everything is our sweat as per our requirement, our policies. But IFRS are completely different from accounting standards. So this is the problem we are facing. So that's why we came up with a new standards in AS which are almost similar to IFRS, just to match with the international standards. Those are called in AS. But to be frankly speaking, in AS are almost, I said almost similar to IFRS. I said not same, similar. Almost similar to IFRS.
Okay. Next, sir, what is this accounting policy, sir? What is this accounting policy, sir? At the time of discussion of accounting standards definition, I said accounting standards are written policy documents. Policies. What is the accounting policy, sir? Accounting policy refers to a specific accounting principles and methods. Applying these principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements. So basically my point is very clear. Ind AS are almost similar to IFRS. Sir, which came first, sir? 100% IFRS first, then we almost took the essence from IFRS and we created Ind AS. But for sure there are some differences between Ind AS and IFRS, and there are some additional points also there in Ind AS which were not there in IFRS. Whatever the differences in Ind AS and IFRS, those are called carve-outs, and some additional guidance in Ind AS which is not there in IFRS, those are called carve-in. In means additional, out means differences. Remember it for MCQs. This is all about first chapter. Okay, clear? Very clear, right? Yeah, I am very much happy with the first chapter. Yeah, so accounting standards list. These are the standards in our CA-INTER syllabus according to new scheme introduced by ICAI board. First one, AS1, సో డెఫినెట్లీ మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే AS1 నుంచి AS29 వరకు స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 29 స్టాండర్డ్స్ ఫర్ షూర్ నువ్వు చదువుకోవాలి. అండ్ ఈ 29 స్టాండర్డ్స్ నేమ్స్ అండ్ నంబర్ గుర్తుండాలి. సార్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? ఎలా గుర్తుంటాయి సార్? మాకు బయౌట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు సార్. ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మనకి ఇంక వేరే చాప్టర్స్ ఏమీ లేవు, ఉన్నవి ఇవే. ఇంకా ఇవే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి సార్ అంటే AS1. AS1 నేమ్ ఏంటి సార్? డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటి సార్? AS2 నేమ్ ఏంటి సార్? ఇన్వెంటరీస్. ఇలా నువ్వు ఈ 29 స్టాండర్డ్స్ నంబర్ విత్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిన్ను ఏ టైంలో నిద్రలేపు అడిగినా సరే నువ్వు నెంబర్ అడిగితే స్టాండర్డ్ చెప్పాలి, స్టాండర్డ్ నేమ్ చెప్పాలి. నేమ్ చెప్తే, నేమ్ అడిగితే నువ్వు నెంబర్ చెప్పగలగాలి. అర్థమవుతుందా సార్? నీకు ఎవరైనా నేమ్ చెప్పి నెంబర్, నువ్వు నెంబర్ చెప్పగలగాలి. నెంబర్ చెప్తే నువ్వు నేమ్ చెప్పగలగాలి. అలా నువ్వు ఫస్ట్ ఈ 29 స్టాండర్డ్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఒకేసారి గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మన చాప్టర్ చెప్పే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది. నువ్వు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసేసరికి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది సార్. ఎందుకంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చాప్టర్ నేమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, నువ్వు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తావు కాబట్టి. ఓకే, బట్ ఒక్కసారి చూద్దాం సార్ అసలు ఏంటి 29 స్టాండర్డ్స్ అని. ఫస్ట్ AS1 టోటల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. ఒక డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అనేది మనకి AS1 సార్. అంటే ఏంటి సార్ తర్వాత మాట్లాడదాం, స్టాండర్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడదాం సార్. ప్రస్తుతానికి చూద్దాం సార్ అసలు ఏ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, వాటి నేమ్స్ ఏంటి చూద్దాం, తొందరపడద్దు. AS2 వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్. నీకు గుర్తుందో లేదో, నేను 3rd క్లాస్లో ఆర్ 4th క్లాస్లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ క్యారింగ్ and you are carrying the same business and we purchased the same number of goods, we sold same number of goods and unsold stock is same but amount is different. In my books it is showing 1 lakh, in your books it is showing 2 lakhs because I am showing it at cost, you are showing it at market value. In that case standard is required and that's why AS2 came in. So how to evaluate inventory, that is AS2. Next AS3 cash flow statements. AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. AS5 net profit or loss for the prior period items and changes in accounting policies. AS7 construction contracts. AS9 revenue recognition. AS10 ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. దీన్ని షార్ట్కట్లో అందరూ PPE అని పిలుస్తారండి. PPE అంటే ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకేనా సార్? AS11 effect of changes in foreign exchange rates. AS12 government grants. AS13 investments. AS14 amalgamation. AS15 employee benefits. AS16 borrowing cost. AS17 segment reporting. AS18 related party disclosures. AS19 leases. AS20 earnings per share. AS21 consolidated financial statements. AS22 accounting for taxes on income. AS23 accounting for investments in associates in consolidated financial statements. AS24 discontinuing operations. AS25 interim financial reporting. AS26 intangible assets. AS27 joint venture. AS28 impairment of assets. AS29 provisions, contingent liabilities and contingent assets. These 29 are accounting standards which we will cover in our syllabus, and as you know, out of these 29 standards I will cover some of the standards and Johnny sir will teach majority of the standards. Okay, yeah. First of all, you should write in your notebook accounting standard list and heading పెట్టుకొని సేమ్ మీ నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి సార్.
వీడియో చూసే వాళ్ళు కూడా వీడియో పాస్ చేసి మీ నోట్బుక్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ లిస్ట్ అని హెడింగ్ పెట్టుకొని స్టాండర్డ్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి. 2 కాలమ్స్ రావాలి సార్. ఒకటి స్టాండర్డ్ నెంబర్, ఇంకొకటి స్టాండర్డ్ నేమ్. స్టాండర్డ్ నెంబర్కి చిన్న స్పేస్ కొంచెం సరిపోతుంది, నేమ్కి కొంచెం పెద్ద స్పేస్ ఇచ్చుకోండి. అలా ఈ 29 స్టాండర్డ్స్ నేమ్, నెంబర్ అండ్ నేమ్ నోట్ చేసుకోండి సార్. నేను స్క్రీన్ టైం ఇస్తాను, ఆన్లైన్లో ఉండేవాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి, వీడియో వాచ్ చేసే వాళ్ళు కూడా నోట్ చేసుకోండి సార్. అయిపోతే కంప్లీట్ అని మెసేజ్ చేయండి సార్ చాట్ బాక్స్లో అయిపోయిన వాళ్ళు. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి సార్. ఈరోజు మన CMA ఇంటర్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంది.
అయిపోయిందా? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకేనా? యా సార్, అంతా బాగానే ఉంది సార్. మాకు మీరు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటో చెప్పారు. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మన సిలబస్ 29 ఉంటాయని చెప్పారు. ఇండేస్లు కూడా ఉంటాయి, అది మీకు ఫైనల్లో వస్తుందని చెప్పారు. ఈ ఏఎస్ ఆర్ ఇండేస్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్? మా ఊర్లో సుబ్బారావు కిల్లి కొట్టుంది సార్, వాడికి అప్లై అవుతుందా? కియా మోటార్స్కి అప్లై అవుతుందా అంటే దానికే మీకు థర్డ్ చాప్టర్లో ఒకసారి చూడండి సార్. అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఏఎస్ ఆబ్లిక్ ఇన్ ఏఎస్ ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది? కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ అంటే కంపెనీస్, లైక్ కంపెనీస్. నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్. ఫస్ట్ నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్కి మీరు చూస్తే వాళ్ళకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఏఎస్ అంటే వాళ్ళకి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయండి. అలానే ఇంక్లూడింగ్ ఏఎస్ 10లో చిన్న అమెండ్మెంట్స్ వచ్చి దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే సింపుల్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు? అదర్ దాన్ కార్పొరేట్స్కి ఏఎస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఏఎస్ అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. మరి కార్పొరేట్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్? అక్కడ చూడండి మీరు, కంపెనీ ఆర్ ఎన్బిఎఫ్సి. సార్ ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అంటే వాళ్ళు బ్యాంకింగ్లో కానీ ఆర్ బిజినెస్లో కానీ లేరు. వాళ్ళు లిస్టెడ్ అయినా లేదా ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిస్టింగ్ అయినా. సార్ లిస్టెడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ వాళ్ళ షేర్ని మార్కెట్లో పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళాలంటే ఆర్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ షేర్ని, వాళ్ళ కంపెనీని లిస్టింగ్ చేసుకోవాలి సార్. లిస్టింగ్ ఎక్కడ చేయించుకోవాలి సార్ అంటే మనకి ఇండియాలో మెయిన్గా 2 స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్. లిస్టింగ్ చేయించుకోవాల్సింది ఒక రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ దగ్గర చేయించుకోవాలండి. ఇండియాలో మనకి ఎన్ఎస్ఈ అలానే బిఎస్ఈ అని ఒక 2 మెయిన్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ఎస్ఈ అంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బిఎస్ఈ అంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మన కంపెనీ మనం లిస్టింగ్ చేసుకోవాలి సార్. అలా లిస్టింగ్ చేసి ఉన్నా లేదా ప్రాసెస్లో ఉన్నా లేదా లిమిటెడ్ అంటే పబ్లిక్ కంపెనీ, లేదంటే ఎన్బిఎఫ్సి విత్ నెట్వర్త్ 250 crores ఆర్ మోర్. నెట్వర్త్ అంటే అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్, లేదా హోల్డింగ్ ఆర్ సబ్సిడరీ ఆర్ అసోసియేట్ ఆర్ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ ది అబోవ్ వాళ్ళకి ఏఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. అలానే ఇండేఎస్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది సార్. ఈ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీలు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఏఎస్లు అప్లికబుల్ అవుతాయి. అలానే నెట్వర్త్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 crores ఆర్ సబ్సిడరీ అసోసియేట్ ఆర్ జాయింట్ వెంచర్ అయితే వాళ్ళకి ఇండేఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సార్ ఈ సబ్సిడరీ అంటే ఏంటి, అసోసియేట్ అంటే ఏంటి, జాయింట్ వెంచర్ అంటే ఏంటి, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడతాను సార్. ఓకేనా? ఎన్బిఎఫ్సి అయితే పరిస్థితి ఏంటి సార్? ఎన్బిఎఫ్సిలో నెట్వర్త్ 500 crores ఆర్ మోర్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇండేఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎనీ అదర్ కంపెనీస్ అయితే వాళ్ళకి ఇండేఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. డేట్స్ మారుతాయండి. ఇక్కడ 18 నుంచి ఇక్కడ 19 నుంచి అప్లికబుల్ అవుతాయి సార్. లిస్టెడ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆర్ అన్లిస్టెడ్. ఓకేనా సార్? సో నీకు ఈ చార్ట్ అర్థం అవ్వాలి అంటే నీకు
హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే సబ్సిడరీ, నీకు తెలిసి ఉండాలి, ఆల్రెడీ నీకు తెలిసి ఉండాలి ఇప్పటికే హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే ఏంటి, అసోసియేట్ కంపెనీ అంటే నీకు తెలిసి ఉండాలి, లేదా జాయింట్ వెంచర్ అంటే నీకు తెలిసి ఉండాలి. డెఫినెట్గా నీకు యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ జాయింట్ వెంచర్, ఎందుకంటే నీ సిఏ ఫౌండేషన్లో దెర్ ఈజ్ ఏ చాప్టర్ కాల్డ్ జాయింట్ వెంచర్. అఫ్ కోర్స్ నీకు కంపెనీ అకౌంట్స్ కూడా చెప్పుంటారు కాబట్టి నీకు హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్ కంపెనీ, పేరెంట్ కంపెనీ, చైల్డ్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ, గవర్నమెంట్ కంపెనీ, నాన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ, ఫారెన్ కంపెనీ, 1 పర్సన్ కంపెనీ, స్మాల్ కంపెనీ, సెక్షన్ 8 కంపెనీ, ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉంటాయి. తెలియకపోయినా పర్లేదు సార్, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడతాను సార్. ఇప్పుడు నా మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఈ 29 స్టాండర్డ్స్ నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమే నా మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోస్ వరకు, స్టాండర్డ్స్ ఎందుకు, ఎవరు తెచ్చారు, ఎవరెవరు హెల్ప్ తీసుకున్నారు, అసలు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఇండేస్ అంటే ఏంటి మాట్లాడుకున్నాం. బట్ ఈ క్లాస్కి వచ్చేసరికి అసలు ఎన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి మన సిలబస్లో, స్టాండర్డ్స్ నేమ్స్ ఏంటి అని మాట్లాడుకున్నాం సార్. మీరు కూడా చాలా చక్కగా నోట్బుక్ కూడా నోట్ చేసుకున్నారు, స్టాండర్డ్ నేమ్స్ అండ్ నంబర్స్. ఓకే, ఇదిగోండి సార్ AS1, AS2 ఇలా మనకి డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్, అప్ టు 29 స్టాండర్డ్స్. బట్ ఫర్ షూర్ నేను డీల్ చేసే స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ మై 100%. Whatever I am discussing in the class is enough, and by using that knowledge let us try to solve the question which were in our question bank. మనం కాన్సెప్ట్ మొత్తం డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్లో క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాము అంటే మనం సక్సెస్ అయినట్టే. లేదు సార్ చేయలేకపోతున్నాము అంటే ఫెయిల్ అయినట్టు. ఓకేనా? సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 to 9 క్లాసెస్ అయ్యాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ 5-6 క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్ టు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అదంతా కూడా అకౌంట్స్ గురించి, బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. లాస్ట్ 3 to 4 క్లాసెస్ మాత్రం we spoke about accounting standards. ఓకేనా? సో కొంచెం రేపటి క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఒకసారి మొత్తం చూసుకొని రండి సార్. ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా మనం రేపటి క్లాస్లో లెట్ us start a ఫస్ట్ స్టాండర్డ్. ఐ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ AS2. సార్ వై నాట్ 1 సార్? ఎలా చెప్పుకున్నా పర్లేదు సార్, కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ స్టాండర్డ్ చెప్తాను. సో AS2తో స్టార్ట్ అవుదామండి మనం. ఓకేనా? AS2 దేని గురించి చెప్తుందిరా? వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్. ఇన్వెంటరీని ఎలా వాల్యూ చేయాలని చెప్తుంది. నేను AS2 స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇందాక నీకు చెప్పాను కదా, హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్, వాటి గురించి కాసేపు మాట్లాడుకొని ఆ తర్వాత ఐ విల్ స్టార్ట్ AS2. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం సిలబస్ స్పీడప్ అవుతుంది సార్. మీకు చెప్పిన టైంలో విత్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కాన్సెప్ట్ ఐ విల్ డెలివర్ అప్ టు మై లెవెల్ బెస్ట్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ద గివెన్ టైమ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ప్రజెంట్ లెక్చర్. విల్ meet with another video. Take care. Have a great day. Bye sir.